What's up, y'all? This is Igor in Russia. In this video, I'm gonna be checking out the Russian news today. Recent news today about Finland closing down the border and some other news, and especially from the St. Petersburg perspective. Alright guys, I'm Igor in Russia and I make videos as a foreigner from St. Petersburg and all around Russia, filming culture, locations, guide videos, events, etc. So please subscribe to the channel, show support, and become a member if you like what I do. And also, if you want to, you can support the channel with super chat or buy me coffee, link in the description. That helps my work a lot. All right, let's go into it. So this channel, whoa. So this channel here is, I actually really like it. This is St. Petersburg, Telekanal St. Petersburg, and St. Petersburg's TV channel. That's what it is. It's really like down to earth. I think pretty not political too much. I think at all, maybe in some time to time. And so this here is it's basically their YouTube like a separate thing. Plus Puls Goroda, the pulse of the city. But I think this is the TV channel. Whatever, just for your reference. And let's go and let's see what they talking about. Here's the first we start before going to the border thing. Some other news, the main news of the week. And this is fresh. Let's go. Итоги дня. Информационные итоги дня подводим на телеканале Санкт-Петербург. В студии Александр Вараксина. И Дмитрий Володин. Добрый вечер. Итак, начинаем. Социальная стабильность и минимальная заработная плата в Петербурге выросла до 25 тысяч рублей. Это самый высокий показатель в России. So, first news in St. Petersburg, because there are different regions and different salaries and prices like in any country, in a, well, fairly sized country. And here it says the salaries have grown approximately 25,000 rubles, which is 2,500 euros in current exchange rate, and that's the biggest number out of whole Russia. The rise. Главный цвет зеленый в Москве. На международной выставке «Россия» сегодня обновили стенд Петербурга. Эта неделя посвящена экологии. So, and I actually wanted to go there into Moscow to VDNH, the Achievements Park of Russia, and well, Soviet and Russia. And there's like a huge exposition of Russia. And St. Petersburg has its own stand there. And this week they have new theme, ecology. And the main color is green, that's what they say. And St. Petersburg opened their new themed section, Expo. Петербуржцы вместе со всей страной включились в бум-баттл. Расскажем подробности всероссийской акции по сбору макулатуры. Судак с морковкой и лимонная баба. На берегах Невы прошел финал Кубка губернатора «Лучший шеф-повар петербургской кухни». So, and there was the chef tournament, culinary tournament in the name of governor's tournament, and the final went on in St. Petersburg. And St. Petersburg is Russia's also the a culinary capital, among many other things. Well, cultural capital, etc. So it's a big thing. Great food in Russia, St. Petersburg especially. Минимальная заработная плата в Петербурге выросла до 25 тысяч рублей. Специалисты отмечают, это один из самых высоких показателей. Yeah, 25,000 increase in salary for Russians in St. Petersburg. That's one of the highest numbers out of whole Russia. So let's see what they're gonna say. But I know that the average, because a lot of wrong information, especially among the trolls, about the price, about the salaries in Russia. St. Petersburg last year's average salary, if I recall correctly, was 110,000, which makes it
it makes it 1,100 euros per month. For Russia, it's pretty good. России. Соглашение с представителями предпринимательского сообщества и профсоюзов подписал губернатор Александр Беглов. I was like 1 meter away from the governor, the mayor of St. Petersburg, and I was filming the day before Victory Day, the Memorial Day, at the Memorial Cemetery, and I saw him like in my live stream actually, and I made some videos. If you wanna, you go back to the May videos or live videos. I've re-edited it actually, so go back around the to the May videos. You'll see me. I think it's Beglov, the mayor of St. Petersburg, the greatest city in the world. Новые правила начали действовать в городе с 1 ноября. Президент Владимир Путин подчеркнул, что социальная стабильность зависит от слаженной работы всех уровней власти, бизнеса и общественных организаций. All right, bad translation. So, the minimum new rules for salaries. It's not an increase, they said. Sorry, but this is like it goes as it. I'm filming this as it goes. It's the minimum salary is 25,000, which is 250 euros. That's not a lot, but the minimum salaries for minimum wage jobs. Александр Ильич, хотел бы высказать слова благодарности за ту работу, которая была организована, и не только за ту работу, которая была организована, So но и за перспективы. Union leader of entrepreneurs and some other people. Но и за перспективы развития нашего города. Вы вносите огромный вклад. И сегодня год от года Санкт-Петербург хорошеет, люди живут лучше, более счастливо. Губернатор подчеркнул, в Петербурге сегодня множество возможностей для занятости и получения новых профессий. Действуют специальные программы, которые помогают предприятиям в поиске и подготовке кадров. Кроме того, как отмечает эксперт, на минимальную заработную плату в размере 25 тысяч рублей могут рассчитывать все работники, за исключением сотрудников организаций федерального подчинения. All right, everybody is inside this it's new legislation except the ones working in the for the city or federal workers. All right, next news. Документов. Об этом он рассказал в социальных сетях. Так, по распоряжению главы города, собственник квартиры сможет оформить 2 парковочных разрешения. Также губернатор поблагодарил горожан, которые... So, same mayor here said that there's new regulations that the citizens can have 2 official parking spaces for themselves. And actually, why this is a big thing in St. Petersburg, the traffic is a problem. So I don't think, is it increase or is it just a restriction? I don't know. Присылали свои предложения по улучшению системы льготных парковочных разрешений в центральных районах. На их основе правила оформления документов будут And in the central areas where the biggest problem. Петербург обновил свой стенд на международной выставке в форуме «Россия». На ВДНХ началась неделя, посвященная экологии. Здесь, в северной столице, есть что показать. К примеру, как оберегают особо охраняемые территории, их обитателей, создаются экотропы с благоустроенными пешеходами и велодорожками для туристов. Также специалисты расскажут, как очищают сточные воды, не загрязняя акваторию Финского залива и Невы, о проекте по раздельному сбору мусора и, конечно, работе общественного транспорта на экологичных видах топлива. Обо всем по порядку. They talk a bit clear in the water project, which Finland and northern countries were included actually. The factory that the water clearing factory, whatever it is. And here's a cyclist, and she actually destroys the plastic
fantastic by riding the bike, something like that. All right, let's go further in this. What's the next news? International Day of Diabetes and Smolensky Kladbyshe. It's the cemetery of Smolensk. I've been here. It's on, I think it's on Vasily Island. It's very historical. And in the background you can see it. And I've actually filmed it. There's like really sacred place, a small chapel for what's her name? The saint of the Lady Saint of St. Petersburg. Его могила на Смоленском кладбище считалась утраченной. Владимир Салухов обнаружил ее недавно. Библиотека, зона отдыха и конференц-зал. Единый проект был разработан учениками старших классов. New project library, some kind of a new library opened on new sections like где капитальный ремонт проводился. Yeah, capital. It's a big renovation in some library. Российский Дед Мороз отправился в очередное большое Russia's Father Christmas, which is Father Frost. Проедет порядка 32 тысяч километров и сделает остановки более чем 22,000 kilometers by bus, by train across Russia towards the Russian Christmas. So I wonder when he's in St. Petersburg. I would love to film that. But yeah, 22,000, and I think it's the 80 cities. The young men who are into sports filled the ranks of the Russian military service from the Frunzinskaya area, and I actually love Frunzinskaya area of St. Petersburg. I think it's really nice place, so I feel connected. Альтернативный режим службы, чтобы продолжить тренировки и дальше участвовать в соревнованиях. Среди спортсменов уже есть. So they had a ceremony for these sportsmen on the 15th of November, and there was a ceremony. And no, these are not the ones going to the front. And they actually, just like in many countries, they have possibilities stopping there. They have possibilities to continue their sportsmanship and go into, and also do their service. All right, it's time to jump on to the other video about what actually said about the border, Finnish border closing, historical border closing, which is very I think it's a bad thing. It's not the response. Security is important, but find another way, man. There's no need to restrict my and other people's rights by traveling, and no matter who's responsible, I don't care. I think the rights is something that's non-negotiable. So событие, которое разворачивается у нас прямо на глазах в формате, что называется, здесь и сейчас. Events that happened in this was just before they closed down, the last day, I think. Итак, сегодня ровно в полночь по местному времени и в час ночи по московскому времени будут закрыты 4 контрольно-пропускных пункта на границе с Финляндией в Ленинградской области. Причем делается это по инициативе финских официальных лиц. И уже по нашей информации с противоположной от нас стороны границы приехали грузовики. Они привезли бетонные блоки, которыми и будут перекрывать. 32 here, and so they have already brought some concrete blocks to the border. Дорогой из России в Финляндию. Это информация от наших пограничников. Граница между Россией и Финляндией будет закрыта. Все, граница на замке. Причем в буквальном смысле этого слова. Кстати, это впервые за всю историю двусторонних отношений между нашими странами с времен окончания так называемой Зимней войны. Даже в самые глухие и враждебные времена железного занавеса эпохи СССР такого не было. Even during the Soviet Union and Iron Curtain, there was no such thing. Петербурга с набережно-обводного канала ушел последний автобус в сторону Финляндии. The last bus left from St. Petersburg Obvodny Canal, which I filmed outside and in. I know this place. I missed the cat on the railway bus station. Санкт-Петербург, Лапинранта и метро.
Иматра, поехали, Лапперанта, поговорили с all routes are пассажирами, now что они думают closed. по поводу произошедшего. Давайте послушаем тех, кого Let's hear эти what the people запретительные have to меры say. финских властей коснутся в первую очередь. Финляндия для меня вообще не интересует, абсолютно. Я не считаю, что это вообще там что-то серьезное. Финляндия смешно. Россия — это не то, о чем ей надо беспокоиться. So she said Finland, she doesn't know what to do in there. That doesn't concern much. Finland shouldn't be stressed about Russian actions in general. I don't think she knows about these illegal immigrants. But yeah, and that's very understandable. I actually agree. Helsinki and Finland, I think they're very boring places. And people like actually this boredom in some ways. Maybe that's the beauty of it. She's concerned. No warnings, no nothing. Which really weird, she says. And third lady says it's political reasons, political decisions. Ну и надо отметить, что официально финны закрывают границы по причине того, что якобы они зафиксировали огромный поток мигрантов из... So the reason is as if there is a huge flow of foreign third country people, Africa and etc. They try to go on the bikes so they can continue in Europe to like Germany. Нет, это не велосипедная сборная проводила здесь тренировки, не спортсмены побросали свои велосипеды. These are not sportsmen who left the bikes. These are these people who И бегут они, конечно же, не от хорошей жизни, а именно в силу того тяжелейшего положения, в котором оказались страны их в контексте мировой геополитики. And the reasons they are there is not for fun. The reason is that because of their country's geopolitical position in the world politics, which are mainly caused by United States. Что до блокады границы с Финляндией остается менее 3 часов. Что там сейчас происходит? Олег находится с нами на связи. Итак, расскажите, this is geopolitics. This is not reason or cause. It's political. It's geopolitics. That's what he says. Олег, свидетельствуйте. Я у КПП Торфяновка. Позади меня Россия, впереди Финляндия. Как видите, автомобильная очередь растянулась на несколько километров. This is 3 hours before closing down the border. Пределы страны до 23 часов, потому что именно в это время обновленная версия железного занавеса опустится по сухопутной границе между Финляндией и Россией. Не все этому рады. В частности, вот что говорят выезжающие. He is next to Torfjanovka, which is the equivalent to Valima. Finnish across a few kilometers long car line. Обновленная версия железного занавеса опустится Iron curtain will fall. между Финляндией и Россией. Не все этому рады. Not all are happy about it. Скажите, как вы относитесь к тому, что сейчас происходит? Я имею в виду перекрытие границ. Это ужасно, особенно для тех, у кого есть. She says it's horrible because, especially for those who have relatives in Russia. It's horrible. Yesterday they've notified and already they're closing down. It's horrible. Конечно, плохо отношусь. Конечно, плохо. В Финляндии очень много живет русских. A lot of Russians live there, and a lot of people travel through Helsinki. That's people cannot even enter Russia through here. And yes, and that's not only that people come to Helsinki and elsewhere, because as tourists they cannot do that. A lot of people travel from Helsinki back to Russia. So it's not about just letting people in, it's letting people out. Российского приграничного города очень тесно связано с тем, что происходит на российско-финской границе. Что вы поговорили с местными жителями? Интересно их мнение. Как они комментируют это событие? Что думают? Расскажите об этом, пожалуйста. Here's Viborg. What Viborgians think about this? Let's hear.
he feels bad about it. But what can you do? I think we will survive this. It doesn't matter. It's not cold or hot for us. It's saying no, doesn't affect anything. We'll survive in Russia, but how they in Finland, I don't know. They're an independent country, so they can do whatever, but it feels bad. And he thinks they should do something, countermeasures. And he said it's a long time coming. This should have been closed a long time ago. We have enough of local tourists, and that's what I've seen actually. Viborg is full of tourists, local tourists, of course, but that's not a very constructive opinion, I might say. Ничего хорошего от этого не будет. Ни финнам, ни нам. Nobody benefits from this. And she says you need peace between countries and between people, not like now. Олег, остается уже менее 3 часов до закрытия границы. Это действительно знаковое и значимое событие. Впервые за все время двусторонних отношений между нашими странами со времен Зимней войны Финляндия идет на такие запретительные меры. Давайте еще раз зафиксируем этот, в буквальном смысле, исторический момент. Дайте нам картинку происходящего в режиме здесь. Show us what's going on. Нам еще раз это. This historical. Эта дорога опустеет, граница будет закрыта. In 1 hour, the border will be getting more silence. Двусторонних отношений Финляндии и России. Long line. Спасибо. Напомню, что с нами на связи с российско-финской границы был наш специальный корреспондент Олег Чеченков. И в заключение надо отметить, что уже в субботу, 18 ноября, в Хельсинки пройдет митинг против закрытия границ России. В русскоязычных телеграм-каналах... She speaks about the Saturday protests, which I've actually covered on my channel. Against the border closing, and there are a person living in Imatra, Finnish person actually started this movement, and it's very, very narrow-minded to speak about just gas tourism. It's about freedom of movement, in my view. And Norway and Estonia might do the same. God forbid. That's my addition to this. Alright, enough of the topic. Alright, so this has been news from Russia, St. Petersburg. What you guys think? I hope that this will change. But once again, I've learned during the past 2 years that being optimistic is not a good alternative. Well, it's a good alternative, but not realistic alternative. I hope for the best. I hope to get back to St. Petersburg. It's basically it's my real home, even though I don't live there. But emotionally and spiritually I cannot live without it. And sure, especially people who have families there, that's the biggest problem. People need to see their families, parents, etc. And families among Slavic people is a broader concept than in Finland. Alright guys, if you cannot understand it, at least be open-minded and cut the racism, Russophobia out of the comments. I'm Igor in Russia, and this has been news from Russia. All right, take care. Peace out.